wir haben dem Horrorgott jetzt gehuldigt. Genug. Und können jetzt noch ein bisschen Baldur's Gate weiterspielen. Wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, kurz nach dem Wechsel zu Akt 2. Wir sind durch... Sind wir wirklich durch das Underdark gegangen komplett? Ich glaube ja. Oder noch nicht ganz. Auf jeden Fall sind wir hier. Aspect of the Stallion gained 12 temporary hit points. Ich bin am Überlegen, Gale aus dem Team zu werfen. Ach, das ist eine Armbrust, die er da im Rücken stecken hat. Alles klar. Und stattdessen nicht Karlach. Also entweder Gale aus dem Team zu werfen und dafür Lae'zel reinzunehmen, beziehungsweise Karlach umzutrainieren, damit sie diese fette Rüstung anziehen kann. Weil Lae'zel mag ich ja nicht so. Aber Karlach einen anderen Job zu geben, das würde so ihren Charakter irgendwie so betrayen, ne? Und außerdem ist Barbarian ja auch... Oh, das Klicken auf die einzelnen... Klappt auch nicht immer. Ich bin mir halt nicht so sicher. Und am Ende bin ich mir sicher und dann ist das Spiel vorbei, ne? Wir gehen hier weiter. In die Shadow Cursed Lands. Hinein. Volle Kanone. Bam! An entire domain ensconced in shadow curse. That's quite the enchantment. Stand by me if you need to keep warm in this awful place. I've never seen darkness like this before. Bisschen Licht hier machen. It's unsettling. Only way to Moonrise, unfortunately. Ja, und nach Moonrise müssen wir. Hier ist Githyanki Kretsch. Travel to the Mountain Pass, seltsamerweise immer noch. Und hier Moonrise Towers. One day I'll catch a Okay. break. Was bin ich eigentlich mittlerweile für ein Level? Quiet. Level 6. Level 12 ist ja das Maximallevel, das man erreichen kann. Das sieht mir nach einer Grenze aus hier, aber wir gehen da mal drüber. Shadow Curse is a powerful threat that lurks and devours in the darkness. Surround yourself with light to avoid its most lethal effects. So cold. Seek protection from the Shadow Curse. Surround yourself with light. Ich Let me work my magic. glaube, ich habe doch einen Spell-Light, oder? Habe ich nicht irgendwas... Dann muss ich den darf ich nicht anklicken, das haben wir ja letztes Mal schon gemacht. My faith will guide me. Irgendwas mit Licht. Light. Infuse an object. Am I an object? Can't give up now. Kommt ihr mit? Alle? Vielleicht? Exit Turn-Based Mode. I can feel the shadow's power here, but they don't seem to be harming me. First in my heart. Okay, Shadowheart natürlich nicht betroffen. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Na, warum Do you wohl? know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Der Name ist Shadowheart. Don't get carried away, this could be something else. So what does all that mean? Lady Shah wouldn't Ich will ja bless nicht me ihren... like this for no reason. There must be something she wants of me. Entschuldigung. Those signs we found about dark justiciars. Perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps.
Den habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Das Licht scheint aber relativ unbegrenzt zu sein. Irgendwelche Zangen. This place is heavy. Time to press ahead. Shadow Root Sack. Das ist bestimmt auch irgendein Crafting-Ding, ja. Alles Crafting-Stuff. Wow. Keine hat Survival. Das heißt, wir finden die Truhe hier nicht. Licht anschalten. Endlich mal hat es einen Sinn, Lichtquellen zu aktivieren. Wait a second. Können wir hier hochklicken? Da, 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 da. No one back home will ever believe this. Very well. Destillationsset. Hier hat auf jeden Fall jemand gecampt, der Alchemie gemacht hat. Überall Licht anschalten. Signpost. Last Light Inn, west. Moonrise Towers, southwest. Hier ist ein Schweinchen. Aber das Schweinchen ist tot. Never had a chance. The curse consumes everything it touches. Halt. Gibt es noch mehr von dem Zeug hier aufzusammeln? Gib mir eine Sekunde. Gleich. Okay, ich mache erstmal weiter hier. Wir können hier hochspringen. Und das Licht aktivieren. Harper! Harper! Eyes open. Watch the shadows. Wir kennen, das ist die Geheimorganisation. Wish I had a bag of holding. Kenne ich aus Baldur's Gate 2. Hafner. Die kämpfen gegen das Böse. I'm a goddamn genius! This curse has people lagging it. A couple of idiots begged me to run back and grab their stuff, but the ring is my ticket to the city. The old man was desperate. You should have heard the sob story. Ellie Mae was his wife, love is his life, blah blah blah. He used to camp by her grave. Kinda weird, if you ask me. Anyway, she was buried with this family ring. It's deeper into the darkness. I grab it and be on my way out. Baldur's Gate better prepare itself, cause with the two of us in the city, we'll wring every last copper out of the place. Love you, Dandelion. See you soon. Well, he wasn't that smart, though. He died. Aber es gibt einen Ring. Das war auch nicht der, den ich gerade aufgesammelt habe, ne? Sort by latest. War kein Ring hier. Alles klar. Hafner sind eigentlich... Ja, natürlich will ich sagen automatisch gute Leute, aber... Steht ja zumindest auf der moralisch guten Seite. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Stay together. Keep to the light. Ich muss meine Nase putzen, Entschuldigung. Stop! Who's there? Just a rogue!
First, come closer. Hands up. Wir wollen keinen Streit. Alles gut. Ja, verdammt. Jonas, look out! Wäre das die Perception gewesen? Was? Was ist da? Oh! Jonas! Jonas! I'm here! Where are you? Jonas? Can you see our torches? I can't see anything! Something's wrong. It's eating my leg! Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Meg? Is that... Jonas? Sieht nicht gesund aus. Jonas. I'm afraid poor Jonas is bait and this is a trap. Harpers, you heard the woman. To arms! Ich bin schon der Chef. Oh mein Gott. Critical Miss ist gut. Strength Drain. It is hopefully not literal strength that got drained. Jonas. Make every strike count! Vielleicht das Licht anschalten. Boah, Anna kriegt aber jetzt richtig auf die Fresse. Shadowheart. Wenn du dashst, ist es eine Action. Und das wäre wahrscheinlich auch eine Action. Ich bin mir nicht sicher, aber du dashst jetzt mal hier vor und schaltest den Brazier an. Was haben wir hier? Hunters Mark. Wir können hier ein Healing Word auf Stufe 3, auf Stufe 2 auf Anna machen. Jetzt sie ein bisschen geheilt. Und sie beendet ihren Zug. Carla. Raged erstmal. Ja. Path is interrupted. Aber auf den hier kann sie springen. Yes. Yes! Gonna take. Yes! Seht ihr? Genau deswegen. Immune to Prone, okay. Dann geben wir hier noch eine Reckless Attack hinterher. Und der lebt noch, verdammt. Können wir auch noch ein Plus hier drauf machen. Cantrips, auch nichts mehr. Okay. End Turn für sie. Dieses Voice of the Circle, das kommt hier hin, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher ich diese Fähigkeiten habe. Bin ich ganz ehrlich. Kann ich Sneak attacken? Den hier. Pommel Strike. Ich glaube, ich kann ihn nicht dazen. Kann ich Hide? Nee. Könnte ich mich invisible machen, aber das ist eine Action und dann kann ich nicht mehr angreifen. Deswegen... Lass den mal ausschalten hier. Und am besten mit einer Range Attack, damit ich nicht dahin rennen muss. Wait, warum habe ich jetzt Shadow Curse?
Oh, Gale. Das Licht hat wahrscheinlich das Licht einfach aufgehört von ihr. Es ist gut, dass die so critically missen. So, wir können natürlich da hoch, aber wir wollen zusammenstehen mit der Party. Geben eine Mage Armor. Und das war's erstmal, was er macht. Critical Hit, nice. Die killen halt echt. Ich glaube, ich darf die Harper nicht so massiv sterben lassen. Aber meine Leute gehen halt auch drauf. Mass Healing. Hier. Volle Heilung auf Anna. Volle Heilung auf Anna. Na, 18. Schlecht gewürfelt. Da machen wir noch eine kleine Heilung. Nochmal auf Anna. So. Diving Strike können wir nicht mehr machen. Deswegen machen wir eine Reckless Attack. Sie hat volle Lebensenergie. Er hat wenig Lebensenergie. Können wir den niederschlagen? Moment, wir haben doch die Fähigkeit irgendwo... das hier zu machen. Genau. Aber den will ich gerade eh nicht angreifen. Ich will hier... die Shadows umbringen. Sie hat wenig Health. Aber wir können hier... nice. Sneak Attack machen. Den könnten wir vielleicht dazen. Ja. Er ist dazed. Da ist ein Shadow, da ist ein Shadow und da ist ein Shadow. Wir haben noch 3 Shadows und den hier. Junge, geh aus dem Shadow Curse raus. Extra Licht angemacht. Ja, machst du jetzt noch was? Gale, was kann Gale machen? Firebolt. Fire könnte ja richtig gut sein gegen die. Wow. Minimalschaden. Es könntest du dir nicht ausdenken. Ne? Du kannst es dir nicht ausdenken. Gerade hängen die Turns irgendwie so ein bisschen. Also ich will ihn möglichst unconscious hauen. Uff. Das ist shit. Ich kann jemanden noch heilen und ich heile mal sie hier noch. So, wir machen jetzt hier das hier aktivieren.
Und können den vielleicht umknallen. Reckless Attack. So, jetzt müsste er... Er ist dead. Okay. Dann ist er halt dead. Still on my feet. Ein Miss. Scheiße. Irgendwas habe ich gerade gesehen. Da war, glaube ich, ja noch ein Shadow hier drüben. Can't risk being in open view. Solange du auf meine Leute gehst, finde ich das voll okay. Magic Missile auf Max. Fast tot. Der ist hinüber. Da ist noch einer. Saved Scene. Das ist... dieses Ding. Sie können... Das ist natürlich ein netter Bonus, dass man theoretisch Invisible Stuff sehen kann, aber bisher hat es noch nichts gebracht. Sind die undead? Ich glaube nicht. Ich glaube, Turn Undead bringt mir nicht viel. Wir machen ein kleines Healing Word wieder auf Anna und greifen hier an. Fuck yes. Fuck yes. Come on, Conan. Show him who you are. Well done. Now we've got to move. I know a safe place. Give me your map. Keep your torch high. If you step into the shadows, you'll be felled in a heartbeat. Safe place means somewhere the shadows can't penetrate. I've fallen more. Thanks, but I'm heading to Moonrise Towers. That's right. Protected by magic. Only spot in the region that's not been swallowed up by this damn curse. Light will save you here on the outskirts, but a few paces deeper you're screwed. If you want to catch your breath, the inn's the only place to do it. Hope to see you there. Harpers, move out! Können wir uns nicht unterhalten über euch und so? Shadow Vestige. He had dreams of boarding a ship in Baldur's Gate and seeing the world. But then the darkness came. Okay. You see a man stalking slowly through the woods, bow half drawn. If he bags a deer, the whole family will be kept fed all winter. These boots have seen everything. Ah, das sind Erinnerungen von den... Das sind keine bösen Wesen, das sind einfach Leute, die in der Darkness verschluckt wurden. Okay, wir haben jetzt kein Licht mehr aktiv. Wir könnten eine Fackel im Inventar haben, aber ich glaube, die habe ich alle weggeworfen. Ne, da ist Torch. Torch ist hier. So. So, wo ist markiert? Camp in the Shadow-Cursed Lands. Reach Last Light in. Hallo? End. Dankeschön. In welche Richtung würden wir jetzt gehen? Völlig falsch? Was heißt falsch? Was ist hier falsch? Nein, da ist nichts drin. I'll take that. Haben wir noch ein paar Leichen, die wir looten können. Weiß nicht, vielleicht geht die Fackel auch irgendwann aus.
Das ist das Einfachste. Ich habe nach dem Leuchtzauber gesucht, aber eigentlich ist Fackel das Einfachste. Erstmal hier lang. The Dark Lady shields me. I can feel her. Potion of Healing. Und Skelly ist nix, aber die Potion of Healing will ich haben. Und das hier schließen wir natürlich auf mit unseren Rogue Skills. Difficulty Class 10, Bonus plus 10. 1 oder Bust. Oder 1 oder Win wohl eher. Take all. I want it all. Ich habe 6 Heiltränke. Karlak hat 2. Hat 2. Er hat auch 2. Okay. Never a dull moment. Best be on my way. Bedroll. Crate. Rotten. This grave is a mess. Probably an animal's doing. Ellie May. You've seen this name before. Have I? Ellie May. My light, my hope, my joy. Ellie May. My War das in dem light, Brief? my hope, my joy. Ellie May was his wife, genau. Used to camp by her grave. Kind of weird if you ask me. Anyway, she was buried with his family ring. It's deeper into the darkness. I think I read that name on a tombstone. No, you read it in a letter. Rags, Shoes and Rags. Aber es hieß ja, dass es ein Animal irgendwie. Da oben liegen Leichen. What's that? That's a treasure. Hm. 44 Gold. Besser als nichts. Kommt bitte alle hier hoch. Wisst ihr was? Komm, hier. Ich habe jetzt Fackeln gerade aufgenommen. Hier gebe ich noch eine an Gale. Excellent choice. Gale auch. So. Let's get going. Es müsste jetzt ausreichen. 2 Rotten Lemon, Arrow, Harper Journal. We are running around trying to find the borders of that blight. The ruins east of Last Light proved to be highly dangerous with deep biting shadows. Another suspicious one is that house on the hillock a little farther on. It seems dark and empty, but voices come from there. One of the others swears to me that he heard a child's laughter and saw Githyanki warriors approach the house from a distance. Surely his imagination must be getting the better of him out there. Heiltrank. Spoiled, rotten. Ich nehme nicht an, dass man hier unten irgendwas finden kann, was essbar ist. Das sieht interessant aus. If not over, then through. What is this? Where lies your guilt? The waning moan. Er redet mit Toten.
Bist du ein Ranger? Ein Druide? Met a few people. I've met a few who can also commune with the dead. Not many people out here in the darkness. You walk in the darkness unafraid. How curious. Ein weißer Rabe. A fair point. Perhaps this one could assist us. Ein Familiar. The murdered lie silent. The raven asks, will you be their voice? Nevermore. Depends. Who murdered this woman? Speak plainly. What are you talking about? Forgive me. It has been some time since I spoke to another. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. But she's dead. How much more can she pay? I doubt you're here out of the goodness of your heart. I have no heart. Ooh, I seek a edgelord. record of this one's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crimes. Not for one such as I. Angeber, Your edgelord. soul sparks with justice, with fortitude. He who This is was. your chance to bring a murderer to justice, to avenge her victims. Muss mich aber auch dein Wort verlassen, dass das so stimmt. The death of heroism is close, I see. Go to the distillery, the one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it to me. Du siehst ehrlich gesagt nicht so aus, als wärst du ein netter Kerl, weißt du? But that'll fit in my pack. If you do not approve, you can leave. Hier haben wir House with Flowers. Gott, das ist ein riesiges Gebiet. Find the Ledger. Reach Moonrise Towers. Halt Akt 2. Ist genauso groß wie Akt 1 wahrscheinlich. Reach Last Light Inn. Reach the Githyankies. Ich sollte mal zu den Harper jetzt erstmal gehen. Aber ich habe jetzt halt gerade das Grab gefunden. Wonder what's past this. 16. Wir haben mindestens 10 Bonus, deswegen. Featherfall, Turmalinring und Geld. Und ich hoffe einfach mal, das Vieh, was da durch den Ring, durch das Grab sich gewühlt hat, ist irgendwo in der Nähe, aber What's in here? ein Schlüssel. North, Last Light Inn. South, Risen Road. West, Rythwin Town. Ist das hier alles mal untergegangen? Shadow Cursed, was? Needle. Wooden Chest, aha. War das mal... Sind wir auf der Oberfläche wieder? Oh, fuck. Shadow Cursed Needle Blight. Shadow Cursed Shit. Shadow Cursed Fuck You. Warum meine Leute nicht mitgekommen sind und jetzt da hinten stehen, ist natürlich auch wieder sehr, sehr vielsagend.
Ja, killt einfach alle Anna. What? Okay, wir sind eigentlich jetzt schon am Arsch. Kann ich die schubsen? Nee, schubsen ist jetzt Bonus-Action. Naja. Another fight. Let's go. Hast du nicht mal diesen Feuerdings gehabt? Ja, hier. Und vielleicht noch ein bisschen heilen. Was ist das? Mind Reading, Suspicious Poison, sollten wir nicht trinken. Heilung könnten wir trinken. Wir gehen mal hier in die Ecke. Da ist mein... Ich habe den Pfeil nicht gesehen. Ja. I don't fancy their chances. Fireball, Fireball. Macht alles, was ein Fireball macht. Lebt nichts mehr, okay. Dass sie irgendwie keinen Schaden bekommen, wenn die ins Licht gehen. Was, die treffen Shadowheart? Okay, wir brauchen wieder... Wir müssen mal das hier machen. Und zwar auf Gale. Und damit alle heilen. Und damit noch... Let me see your wounds. Take you. Anna heilen, so. Das stehen 3. So. Mal Reckless Attack. Was? Wenn man daneben klickt. Den Millimeter. Oh. Sind das nicht nette Gegner? Sind das nicht tolle Gegner? Never a dull moment. Die wir eigentlich in Range ausschalten müssen, weil sonst explodieren die und machen uns Schaden. Ist das nicht nice? Und wer ist down? Natürlich Shadowheart. Wir müssen eine Rast einlegen, auf jeden Fall. I need to keep sharp. DC 10 kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist ein Würfel, eine 1 natürlich. Ja. Better than nothing. Oder warum hat sie keine Fackel mehr in der Hand? Ja, At the ready. geht doch. Es ist ja aber eine Sackgasse, ne? Oder? Ist es eine Sackgasse? Sie ist im Dunkeln, sie ist im Dunkeln, sie soll nicht im Dunkeln sein. Das hier können wir anschalten.
Es war keine Sackgasse. Ist das hier ein Stuff-Teddybär? Child's Diary. Dear Diary, well, it's another horrible day. Dad promised if I didn't like it in Rythwin we could leave, but here we are. I told him about 100 times or more that I want to go back to Elturel, but he said he promised his boss to stay until some project was done. Well, who cares about a boss? I want to go. He's ruining my life and he doesn't even care. His boss is a man named Kittrick, and my dad said we are allowed to be in this town as long as we don't let on that we are not a Shar family. I just don't say much at school or with the other kids. I don't know what it really means to be a Shar family, or why we're not one. I don't care either, I just want to go back to Elturel. Das ist sad, ich nehme es einfach mit, weil es ist einfach sad. Was ist mit der Kamera? So. Bisschen. Kann ich hier irgendwas machen hier drüben? Dann lohnt es sich auch nämlich nicht darüber zu fliegen, wenn ich fliegen kann. Aber hier gibt es dann eigentlich nichts. Bis auf diese kleine Lore hier. Signpost. Night and shadow have claimed this place. Turn back. Na super. Die beiden mit Licht sind rübergegangen. Und die beiden ohne Licht sind einfach hier hinten stehen geblieben. Kommt schon, bewegt euch. Dachte ja, Gale bleibt eher im Hintergrund, aber nee, der rennt einfach vor mit mir jetzt. Ich glaube, in denen ist alles nur schlechte Nahrungsmittel. Oh, da war Wasser. Da oben war ich. Ja. Wir müssen hier lang. Dead bird's been corrupted by the shadows. It would be wise to leave it alone. Okay. It would be wise to leave that alone. Ich meine, da ist Loot drin und ich kann mich schwer zurückhalten, aber es ist eine Ramme. Belagerungsramme. This place is protected. Must be the refuge for a warm bed and full stomach. Look no further. Welcome to the Last Light Inn. No shadows here. Something must be keeping it at bay. Gale, wechsel, bitte. Game, lass mich wechseln. Looking ahead. Sind das wieder beide Waffen in der Hand? Ja. Never wanted the easy Was ist das hier eigentlich? Musikinstrument. Step forward. Kann auch jeder Musikinstrument benutzen? Easy. She's with me. Come. Jahira. Jahira? Mir ist der Name nicht eingefallen, aber sie lebt.
Nach all den Jahren. Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 Veteranen. Sie ist eine der Guten, aber wer weiß, was die Zeit mit ihr gemacht hat. Just this once I wish people would simply say hello. Jaheira, is it? I'm Anna, and I assure you none of this is necessary. You have to the count of 5 to let me go. I assure you it is. Easy, give me a chance to earn your trust. I saved your soldiers and this is the thanks I get? Could you at least explain to me why you're doing this? Kindness is too often a decoy. Ja, sie weiß Bescheid. This is why we're here, you see. Oh, It is a curious creature that hides all manner of secrets. habe ich einen in meinem Kopf? But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. Aber gegen Kork und Glas kann es nichts machen. Come here, true soul. I am not a true soul. Look at the harpers you saved. Accept your fate. Rage against the vines. What's you doing? The one who saved us! Er, She's der nervig ist. protected the Emerald Grove. Aber er hilft mir. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Plucked my friend right out of a harpy's talons. I Ja, pretty much genau. trust her with my life. Nachdem du uns verraten hast. Aber hey, The mind of her own? How is that possible? cool, meine Entscheidungen haben Sinn gehabt. Because of this artifact. Aber eigentlich hat Shadowheart das Artefakt, aber hey. Donk. What in the hells is that thing? Ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert. Wie arg vertraue ich ihr, ist halt jetzt die Frage. Ich meine, ich vertraue ihr, weil ich Spielerwissen habe. Aber Charakterwissen habe ich nicht. Aber die sind hier unten, arbeiten offensichtlich mit den Tieflingen, die ich gerettet habe, zusammen. Ich glaube, die sind auf der richtigen Seite. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, Thanks for the compliment. why have you come here? To destroy the Absolute in its lair. I just want a cure for the parasite man had. Moonrise Towers is my only lead. I'm here on holiday. My intentions are my own. Eigentlich ja das, haben wir ja jetzt rausgefunden. Weil das ist ja Gales Auftrag. Then you found an ally in me. For that is precisely why I am here. Cool. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Jaheira! Meine alte Weggefährtin. Right? Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Du kennst sie auch? She lives in the city, right? You know her? Yeah, the Jaheira that almost sticked a pack of harpers on us. Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, Teil 1. Baldur trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira.
She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Come on, let's go. Hide during dialogues. Ist nicht mal störend, wenn in Dialogen. Entschuldigung. At least things have stayed interesting. Wish we had stone, whatever I Good to see a friendly face. Hi, Lysandra. Ich kann nicht mit dir reden, alles klar. certainly wasn't this. A glimmer of hope. Jahira seems sure of you. I hope she's right. This barricade might keep the shadows out, but it won't help against what's already inside. Hey, chill dich. Just about. Oh, Longsword +1. Das ist ein Händler. Find a way forward. That's a friendly-looking shadow. How's the barricade coming along? Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Persuade anything I could take off your hands at no cost to myself. Nur 10? Okay. Hier können wir das einsetzen, sehr gut. Close. Cheeky. But, since you're asking, Hier ist die Waffe des Götterzerstörens. Okay. if you're all right by Jahira, you're all right by me. Dann lass mal gucken, was du hast einen ganzen Haufen. Alles klar. Erstmal verkaufen wir Shit. Das verkaufen wir nicht. Den verkaufen wir. Verkaufen wir nicht. Den verkaufen wir. Warum hat sie die ganzen Waffen, by the way? Hellebarde verkaufen wir auch. So, jetzt haben wir schon mal einen Haufen Kohle hier raus. Den Shit hier auch. Silber. Gabel. Können wir das hier schon mal Karlach geben? Nein, können wir nicht. So. Mal den größten Crap endlich raus aus dem Inventar. Zieh noch was. Sie hat zweimal Dark Justicia Mail. Wenn wir eine verkaufen von. Das verkaufst du auch mal. So. Was haben wir hier? Emerald the Harpers. Advantage on Wisdom Saving Throws and Shield Spell. Cinder Snap Gloves. Protection from Missiles Spell. Gloves of Balanced Hands. 2-weapon fighting. When you make an attack with your offhand weapon, you can add your ability modifier to the damage of the attack. Die Gloves of Power sind auch mit dem Slide of Hand ziemlich geil. Aber sie hat 2-weapon fighting, hat sie ja auch, ne? Obsidian Laced Rope. Unsuccessful saving throw against a foe spell, deal fire damage to them. Sie braucht Light Armor, aber auch Rare Clothing. Bull Strength. You gain Bull Strength and increase your Strength score by 2 to a maximum of 20. Unwavering Bull, you cannot be pushed against your will and you have an advantage on saving throws against being restrained. Okay, das ist halt der Spell, den aktivieren könnte. Medium Armor. UNT Scale Armor. Okay. Add your full Dexterity modifier to your armor class. Additionally, this armor does not impose disadvantage on stealth ability checks. Ich bin nicht proficient with Medium Armor, though. Das ist schade. Shadeclinger Armor. Rare Light. While obscured, the wearer has advantage on saving throws. Stealth +1. Barkskin Armor. Das ist für sie interessant wahrscheinlich. Forest Ages. You are invested with the power of the meadows and woods of the land, and you have the effect of Barkskin, increasing your armor class to 16.
Advantage on Constitution Saving Throw Checks. AC bonus from Dexterity limited to +2. Ich wüsste jetzt gerne, was sie für einen Dexterity-Bonus hat. Also ich brauche ihre Dexterity eigentlich, weil ich komme hier nicht in den Charakter-Screen. Weil dann wäre es auch interessant, ne? Ob das hier vielleicht gut wäre. Das hat Medium Armor 15. Sie hat 14. Sie ist auch not proficient with Medium Armor. Genauso wenig. Sie könnte das hier anziehen. Hat sie Bull's Strength. Lay bare their weakness after dealing damage with an unarmed attack. Ich habe keine unarmed. Ich habe keine Monks. Defender, Great Axe. When making your first attack of the round, you can reduce this weapon's enchantment by 1 to increase your armor class and saving throw bonus by 1. Weapon enchantment plus fucking 2. Plus 2 short sword plus 2. Oh yes, wir kommen in den +2 Bereich. Cloak of Protection. Robe of Summer. Die habe ich verkauft hier, die Sachen. Also muss ich beide kaufen. Das ist mir sehr bewusst. Obwohl ich ungern Faller 6 bis 12, 5 bis 12, 6 bis 11, 5 bis 12. Ich könnte eine Zweithand, aber dann verliere ich hier meine Silence-Waffe. Also, klar, die Battle Axe wird gekauft. Punkt. So. Und das Short Sword wird gekauft. Punkt. Ah, so, bei den Rüstungen. Sie ist halt eigentlich gar nicht proficient with Medium, oder? Doch, jetzt ist sie proficient with Medium. Take care now. Gehen wir hier raus. Was ist Karlaks Dexterity? Ist 13. Plus 1 wäre das. Have a lot on my mind. And, well, in it. Bitte sort by Type. Gib das hier alles mal Karlach. Und die Axt bitte auch. Wo ist die Axt? Hat sie die schon? Sie hat die schon, okay. 6 bis 17. 1 bis 11? Ne. Die ist einfach super. So. Still alive, so that's progress. Wo ist das Short Sword jetzt hin? Da. 3 bis 8 Schaden würden wir hier jetzt machen. 2 bis 5. 3 bis 8. Hat dann nicht mehr den Silence-Effekt. Ist okay. So gut war er dann doch nicht im Endeffekt. Das ist die Susur-Dagger. Also er war schon geil, aber ein bisschen mehr Schaden machen finde ich dann doch besser. So. Not proficient with medium armor. Proficient with medium armor. Was jetzt? Notable Features. Nein. Falsch. Wo kann ich die Feeds sehen? Sentinel. Hier müssen die Feeds verstehen.
irgendwo Proficiencies vielleicht. Proficiencies. Armor. Light, Medium and Shields. Da haben wir es ja. So. Schieß nur Light. Heavy, Light, Medium und Shields. Ich schaue jetzt einfach mal alle durch. Light Armor and Shields. Sie kann Medium Armor tragen. So. Sie hat Dex plus 2. Das heißt, der Dex-Bonus ist hier aber nur, ist hier schon nur plus 2. Das heißt, sie würde davon nicht wirklich viel bekommen. Es würde halt 1 mehr bekommen durch Armor Class, ja. Hier würde sie was verlieren, nämlich 2 wahrscheinlich verlieren. Bitte die richtige Armor vergleichen. Aber Forest Ages, wenn ich das aktiviere, wird es Armor Class von 16 geben, also 1 mehr. Also das wird einfach 1 mehr geben und Stealth Ability ist halt, sie nutzt kein Stealth. Aber plus 1 Bonus to Initiative Rolls. Hat sie ja schon, okay. Die würde ich halt gerne Anna anziehen. Bin ich ganz ehrlich? Bei 12 auf 15. Wäre schon geil. Aber ich kaufe die auf jeden Fall. Für sie. Arrow of Construct Slaying. Sie hat noch so einen Trank, ja. Die können wir beide nehmen. Armor Class Saving Throw Umhang. Das ist halt auch so ein Ding, den kann ich auch einfach kaufen. Warum nicht? Red Dye. Okay. Ich glaube, das war ein guter Einkauf. Wie lange ich mich daran aufhalten kann, ne? Lustig. So. Armor Class 17, Saving Throw plus plus. Alles gut. Ach, es gab ja noch Handschuhe. Genau, es gab ja noch Handschuhe, die vielleicht in Frage kamen. Here, Two-Weapon Fighting. When making an attack with the offhand weapon, can add your ability modifier to the damage of the attack. Was zum Geil ist aber der Ability Modifier? Aber meine geben mir halt Sleight of Hand. Das ist halt schon richtig geil. Plus 1. Obscured, the wearer has advantage on saving throws. Muss halt obscured sein. Und allgemein Stealth plus 1. Das muss ich erstmal stealthy sein, damit die Stealth-Checks funktionieren. Constitution Saving Throws. Komm, die Rüstung. Ist gerade die Möglichkeit, hier, uns hier auszurüsten. So. Shade Klinger well obscured, have saving throws. Und das ist Light Armor. Kann die jemand tragen? Ich weiß, ich glaube Dingens kann die tragen. Dingens. Natürlich Rogue-Kollege. Deswegen Sent to Camp.
Hier auch, Send to Camp. Einen Haufen Geld ausgegeben. Natürlich. What's cooking? Das schicken wir auch mal nach Camp. Das hier auch mal nach Camp. Das könnte für Laser interessant sein. Also habe ich halt die Rüstung gekauft und bin mir auch noch nicht sicher, ob ich sie vielleicht umschulen möchte. Ah, so viele Fragen. Okay, Musikinstrument einfach, ne? Okay. Okay, ich glaube, jetzt haben wir jetzt erstmal genug. It'll need to. Cleric's magic won't hold out the darkness forever. Don't want to draw any attention. On my way. Hey! That's close enough. Artifact or no, I don't like the likes of you crashing our party. Give it a rest, Alfred. We need all the godd's damned help we can get. What party is that I'm crashing? I'm used to Flaming Fists being impotent wise arse wipes. Expect a bit more decorum for a Flaming Fist soldier. Rescue party. Not that you'll give a triple shot damn, but we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. Ah, ja, genau. Da oben. Rescue Party sounds right up my alley, as a matter of fact. I was there in the aftermath. I don't suppose Consular Floric made it all the way here. Sure did. Ah, For all the good that big does good. us. She's inside. One of the ground floor chambers. Guess you need to be a god's damned counselor to get room and board around here. Too dark to tell. Das heißt, die ist hier. I bet they're close. Watching us. Haben wir wahrscheinlich jetzt schon aktiviert. Ja, wir gehen mal hier unten lang. Was? Hellions Heart? We met demons sheltering last light in. Echt? Ich höre was klopfen. Ja, Karlak, I thought you'd be in the city by now. Killian Murphy. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them. Hopefully. Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to tell you. Well, two things. Good news and bad news. The good news, obviously. Okay, es könnte auch andersrum I only sein. need one more piece of infernal Hab ich. iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlak to Have sex? Touch people. Oh my god. It's really happening. Ja, was sind die Bad News? It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing. Hang on! I think you'll want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Let's let demons speak. This sounds important. Fine. Well, go on then. I don't enjoy saying this, Karlak, but there's no two ways about it. Your engine is going to blow and I can't fix it. I'm not sure anyone can. It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. No. Sooner rather than later. But still, you can give me something that'll let me touch again, right? Safely.
Yes, but That's all I need to know. Do it. Please. Let's make it happen. She heard what he said. well, all right. This shouldn't take long. Wir haben auch noch diese Legierung. Ist die nichts wert? Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. There. So did it work? Only one way to find out. I don't know. Did it? Come on. I guess it did work. You're all right. No burns. Can we go to bed now? Hold on, Carla. She doesn't waste time. There's something I need to tell you. Das explodiert, ja, wir wissen. Engine of yours. It's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Alle Geschichten enden tragisch. Ja? Was schaust du mich so durchdringend an? We'll have to make the inevitable then. You read my mind. Thanks, Damon. Really. You've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck. Both of you. Look after yourself, all right? Okay, was machst du mit dem Messer jetzt? This is the best day. The best day. I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. Alles klar. What about what Damon said about your engine? We need to get you back to Avernus or it's going to blow. Anyone in mind? I'm not sure. Depends who's got me in mind. Withers was giving me the old eye the other night. Then again, maybe it was just an old eye. Yeah, we don't know. Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live 1,000 years in the Hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. Yeah, I dig that. Expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. It wouldn't be forever. You could return just long enough for us to find some solution. We're a team. We make these kind of decisions together. But I want you to live. I respect your decision. Das ist jetzt schwierig, ne?
Hier nehme ich ja einen Teil ihrer Selbstwirksamkeit weg. Hier gebe ich ihr Schuldgefühle. Hier bestimme ich quasi... Ach. You heard Damon? There is no solution. It's hell or bust. I choose bust. Literally. I don't want to talk about this now. I've been given a huge gift. I can touch the people I love for the first time in a decade. And for the first time in a decade, there are people I care about all around me. Let me enjoy that. Please. Okay. At least think about... Alright, Karlach, alright, I'll leave it alone. Thanks, soldier. I just want to celebrate this. At least for a little. Wait. There's the strange ox again. Halt, nein, 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 nein. I know well the pain of seeing your life's hourglass running empty. Grasping at any means of slowing the grains as they slip inexorably through your fingers. Karlach's fate may be ordained, but her actions are not. She will make each breath count. You can be sure of that. Can we? Burn yourself. Look where to. No, still incapable. I remember you from the Druid's Grove. Are you ready to reveal your secrets yet? Not for you to know. Persuasion. Ah, come on. You've piqued my curiosity. You're the ox. You were very hungry then. I saved you all, and now you have food. You're a rare breed, an authentic red-backed river ox. I thought you'd be more discerning. Ups. 5 bis 8. Das ist schaffbar. Yes! Well, come close. Your mind to mine. Meine Gedanken zu deinen Gedanken. What the fuck? Are you satisfied? Those are the least bovine thoughts I've ever seen. What are you really? Keep quiet, and you won't have to find out. Whatever you are coming out of hiding now. All I wanted was a bit of hay, a good brushing, and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Ich habe dir ja mehrere Chancen gegeben. You're not a strange ox. You are whatever. I don't know. Another day, another fight. Immune to acid. Habe ich Acid-Schaden gemacht? Wann mache ich Acid-Schaden? Oder bin ich immune to acid? Wir machen einen Firebolt. Den wir natürlich müssen. No, you don't. Don't attack. Ja, sie geht in Säure rein, aber wir wollen draufschlagen. Heil dich mal selbst. Plus 4. Ugh. Start all around, you can reduce defensive stance. Nein, geh einfach. Du auch. Was macht ihr? Können wir...
dazen. Wir können dazen. Critical Hit. 60%. 85%. Kann ich ihn bewusstlos schlagen? It's go time. You can reduce the weapon's additional attack bonus by 1 to increase the armor class and saving throws. I don't think I'll ever look at an ox quite the same. Ugh. Just when I think I've seen it all. Head of Fire Acuity. When you do fire damage, you gain Arcane Acuity for 2 turns. Das können wir eher tragen. While shapeshifting or disguising yourself, gain a 1+4 to all checks. Kannst du auch mal machen. Bist du nicht der Erste, der sich shapeshiftet? Ready and willing. I've got a long road ahead. Du warst ein Shapeshifter. Lass mal hier unten lang gehen. Hier ist ein Ausgang auf jeden Fall. In ein größeres Haus. Lass da mal nicht lang gehen. Hello. Please, I just want to be alone. I remember you. Beck's right. Where's your man? Gone? Cultists. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up. Cut us up. Said they were taking whoever could still walk to Moonrise Towers. Alles mit Moonrise Towers. Away. But my love, Dennis. Martin, Dor, Roshan. Wollte ich auch gerade sagen. I do manage to get away though. Good at running. Unlike Dennis, I didn't realize one day our lives would depend on it. I just wish I could have said goodbye. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Dennis could still be alive. Don't give up on him yet. Sounds like your boy tore his goblin chow. Wow. Not unless you can bring him back. I will try. I'll find Dennis and bring. I do my best to find it, but I can't promise anything. It's hard to imagine him making it after everything that happened. But if you find him, it would mean the world to me. I'm trying my best. Hier sind Barrikaden aufgebaut.
Alles mitnehmen. Who's singing here? Hier geht's in den Keller. Right! Da ist noch ein Händler. Take a stroll, have a drink. Enjoy them while you can. The last light inn does not permit the bearing of arms. For the safety of all patrons, please leave your weapons at the door. Dagmar the Wicked. What a vicious-looking creature. I swear its eyes are following me. I'm watching you, buddy. Look at the size of that thing. It could eat a person whole. Impressive specimen. Or a double portion Better of off children. stuffed than stalking me, I dare say. Premium trinkets and doodahs. Welcome to Du our wieder! Wait, are you Carla? Du hast mich versucht, mich zu A lot of bescheißen. us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, Hast du Karl noch nicht getroffen? Yeah. I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Scamming with the greats. What kind of advice is that? It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Yeah, right about that. Check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? You got any stock for an extra special customer like me? Yours the first happy face I've seen. I'm not supposed to mention it to anyone. But I do have something. Ich habe auch einen Schlüssel gefunden, wo ich noch nicht weiß, wofür der What does ist. it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old Jackaday. Maul said I could have it. If it was worth any coin, do you think Maul would have given it to you? Voller Bonus. Wir wollen dieses Kind überzeugen. Uiuiuiui, wir haben uns im Kopf und Kragen geredet. I mean, maybe. Hand over now! Maul knows it'll be safer with me, and so do you. With all the other fabulous things you found in this inn, why hold on to a dusty old key? Rogue persuasion. Give it to me now, I'll steal it later. The former is less embarrassing. Fine. Don't be shy. Have a gander at the finest. In the market for something special? Let me see what you have.
Oh. Arrow of Dragon Slaying deals double damage to dragons. Einfach Gutes zu haben. Acrobatics Armor Class. Habe ich schon Acrobatics? Zielfischschuhe. Can't be enwebbed and snangled. Ensnangled. Athletics +1. Dashes. Combat. Armor Class. Potion of Invisibility. Elixir of Viciousness. Potion of Flying. Resistance. Cloak of Cunning. Broom. When the wearer disengages, they also create a foggy cloud with 2 meter radius. Sending Shell. Ah! Das ist Shit. Das ist einfach Shit. Spoon of Saltiness. Decanter of Nearly Endless Water. Wizard's Bane Oil ist was. Dilute Oil of Sharpness. Arrow of Darkness. Cloak of Cunning Broom. Arrow of Sparrow Slaying. Elixir of Heroism. Jabba's Guide to Distractions. Alles klar. Pleasure doing business with you. Ja, der Arrow ist hoffentlich wirklich was wert. Muss ich mich halt wirklich dran erinnern, wenn ich irgendwann mal vielleicht einem Drachen begegne. Please, be welcome. Have a drink. She's starstruck. To your very good health. Irgendwie glaube ich, dass sie was versucht. Das ist mir gerade ein bisschen zu weird. Warum trinkt sie nicht? She is anxious for you to drink the wine first, and it's an anxiety you recognize. Not every knave prefers a blade in the ribs or arrow in the back. Some prefer poison. If I drink this, how long before the poison you've added kills me? Erstmal schnüffeln. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. I prefer using Vanian's breath for interrogations. It doesn't carry a scent. No, but it does leave the subject paralyzed. Whatever comes after, I would have you standing on your own 2 feet. Ich bin sowieso ehrlich zu ihr. Bottoms up. Gale und Shadowheart finden es nicht geil. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Nase? I see now why you spiked my wine. Yes, the parasite is giving me powers I never had before. It's changing me for the better. It's trying to change me to win me over, but I'm resisting its temptations. Das ist korrekt. Wir wollen ihn nicht belügen. And you're certain you will continue to resist? Not with absolute certainty. Ich kann nicht certain sein, aber ich sag yes. Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly.
and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. If he's back, perhaps you should have hit him harder in the first place. Who is he? General Ketheric Thorn. Ah. Remember that name. He's the leader of Den the Namen habe ich schon Absolutists. gelesen. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketheric Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Oh, auf einmal? Okay, das ging aber schnell. You think I can kill him? Not immediately. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketheric is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Ja, das ist so der Plan. Catholic says a number, I make sure of it. You want to make use of my infection. I want to be cured of it. Seems like I've been doing most of the heavy lifting. I'm not doing this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketheric's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. Okay. You're not our How do I only reach him? secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Alles klar. Ich muss eine kurze Pause machen. Bin gleich wieder da. Last night's best bargains right here. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Patrols report more activity among the cultists, Mum. Preparing to march, I wager. Seems that way. Premium trinkets and doodahs. So, da sind wir. Wir rennen mal zu unserem Kumpel hier. Moment. Du bist doch. Your move, Maul. You trapped me. I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage. No matter where the night goes, I'm gonna lose it. Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance?
It's my first time playing. Ist er nicht der Teufel? The keen gleam in Mol's eyes reveals the lie. She knows the game well, and she wants to win. Always laid a fine trap for you, Mole. It looks to me like his Cyric could be dethroned. Gale's right. Put pressure on him, attack the pieces in front of his Cyric. Fall back, protect your queen above everything else. You shouldn't be playing games with this man. He is a devil. Sorry, Killer, never played Lance, but rig the game with some sleight of hand. Upsi! Was ist denn hier passiert? How's that for Kalimsham rules? Er ist weg. Ich dachte, er wäre verschwunden. I see I was right to make you the offer. Aber er ist einfach geglitscht. Consider it, won't you? Ah. What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Please let me smack this creep. Yep. She cheated, of course, but that's half her charm. Is that why you're here, to play games? To play the game. The vast lance board of souls. But don't you worry Da ist about ein Bild von dem It Teufel. goes without saying, she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. There are always Besides, more than I one do choice. enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend, well, there's my bread and bloody butter. So what's this region's history of tragedy? Why spoil it? It's all out Why contain it? waiting to be discovered. Ich bin ruhig. You never know what you might find if you just dig a little deeper. She won. She has a taste for it now. She'll be the one who comes to me. But enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the illustrious presence of my very favorite client? Tell me, oh apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. Na, mir geht's eigentlich gut. You're still offering solutions? I'm all ears. You know, I've never been better. Das ist eine Lüge. Leave me alone. All in good time, dear. See you soon. Das ist kein Dämon, es ist ein Tiefling-Bild. Maul, ich muss mit dir reden. Last night's best bargains right here. I need a quick word. Counselor. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. What was this about? You found a way into the towers. Not yet. Isabel cleared this place, and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive at all. Hopefully, he'll come round. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. What can I tell about Erica Isabel? Saluna. She's got a room upstairs if you want to meet her. Just
Don't interrupt her while she's doing whatever it is that keeps this place shadow-free. Also ihre Konzentration stören wäre sehr schlecht, alles klar. I'd like to talk to him. I'm not even sure he's fully conscious, but feel free to say hello. Maybe a new face will inspire him. Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Lord? I thought he was no more than a councillor. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. Er hat einfach eine Armee aufgebaut. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed War doch nie schlecht, Roboter zu haben. Before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With Haben the schon. Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us. I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Also sagst du einfach, ich bin nutzlos, ich versuche Hilfe zu holen, aber ich bin nutzlos, rechne nicht mit mir, alles ist durch. Mach einfach dein Ding. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this Steel Watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. Kann ich verstehen. Me too, a man like that has no place in power. The Sea Watch must be quite impressive. We make him answer to you as soon as we get to the city. Oh, the city. Baldur's Gate. Home. I can almost taste it, you know. Not even Gortash can spoil that. Entschuldigung? Shadows, they get darker, but our hiding place is bright. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Nathaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. Ja, ob er es wirklich It is a spiritual überlebt hat, ist ja die Frage. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. The name you mentioned, Nathaniel, who is No that? idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over, ever since we found him. You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. That song I've heard before? Not till I met Art, anyway. It seems to be all he remembers. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. I'll see what I can discover. Was habe ich? Perception failed. Was habe ich hier bekommen? One letter. The
Signee Art, color, rank, flame. Objective to obtain information about current activities in Moonrise Towers and its environs. Headed by Catherick Thorm of the region's ancestral Thorm family. Orders: take lodging in the Last Light Inn and begin investigation in the local House of Healing. Reports indicate corruption, but no corroboration has yet been obtained. Note: the region's Thorm family are long-standing devotees of Selune, but rumors indicate a Sharon enclave might be gaining momentum. Investigate and report. Signed, Grand Duke Elton. Wonder what he found. The House of Healing. Please, if you have any idea how to get through to him. Einfach mal alles hier durchmachen, ne? Der Wurf. The patient is physically well, but psychologically detached, dissociated from himself. He's been in the Shadowfell. All memories will have been stripped away. We need to remind him who he is. Some personal effects, maybe? Lost in the shadows all this time. He must have left some part of himself behind. Something we can use. Das House of Healing, ne? Wir investigaten nochmal. Gute Chance, es zu schaffen. Haben es geschafft. His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor, or playing a stringed instrument, perhaps. If he does, he isn't sane. Okay. Ah, Alfira. Ich habe ihren Namen vergessen. Du bist hier. Thank goodness. I was worried they got you too. I heard what happened. That people were taken to Moonrise. How about you? How are you holding up? Honestly, terribly. I still can't believe it. The cultists, the screams. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Roland, the apprentice wizard? Yes. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leah were dragged away, along with the others. Roland isn't taking it so well. None of us are, to be honest. How do you do it? How do you keep going? Just take it one step at a time. I'll let you know when I figure it out. Danger is my life. When change for the world. I take what I'm due and I don't look back. I don't complain constantly. It's one of these. You make it sound so easy. But I'll try. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Leute wissen alle immer sehr viel über Moonrise, aber gleichzeitig war noch nie jemand da. I'm sure they're fine, probably being held for questioning. And find them. I'll find them. I'm the hero here. You can. Just be careful up there. All right? I can't handle anyone else dying. You don't have to see it though. Mole. I need to talk to you about that devil. Strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me could make a tidy stack of coin in Baldur's Gate. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. No, kid. No. Sag's lauter. Need to stay away from his deals are poison. Take the deal if you want, kid, but a word of advice, let him get a little desperate first. Our kind have enough trouble with devils, you should stay away from this one. Raphael is a real, literal devil. You and your soul are in danger more. Ich hätte rasten sollen davor, ne?
Come on, come on, come on. One good roll. We inspire this. You aren't joking. Oh, I kind of believe him more now than I did a minute ago. If our kind looked out for one another, we wouldn't need to deal with devils. Protection for me and my kids, that's all. Ja, was ist der None Preis? of your business. I'm not poking my nose into whatever trade you made with him. I'm not making trades. My problems are a lot more pressing than yours. I'm not judging Maul, only curious over the detail. Looked like he was doing a pretty good job. If I had to deal with gods and worms in my head, I'd make a deal with anyone. Das ist der Look, Fehler. You saved us. Not knocking that. But after you left, Zevlor lost his nerve. Gave up the fight. I won't. Now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. I'm not letting my crew get eaten by shadows. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil's, and not yours. Okay, Maul, okay. Zevlor. Oh, da ist Karl ab der Seite. There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't Nice. save your ragged little tail from the cultists. I did. Alfira told me you're the reason her and the kids escaped. So that kid's right, need to left the liquor. Talk about your stories instead of drowning them. Cute. Maybe she'll write a ballad about me. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous heroic crap at the Grove, none of this would have happened. Oh, I will. You go save the world. Or your own arse. Or whatever it is you do. I'll fix this. Okay, das war nicht so geil. Ich wollte ihn ein bisschen aggressiv rausholen. About getting old. Watching kids make the same exact mistakes you made. And knowing there's absolutely nothing you can say to change their mind. Da hat sie recht. Then again, Mole's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. She will, she's clever, frighteningly so. Maybe, maybe not. Either way, she can look after herself. She's on thin ice. My goals on her falling through. True enough. I believe in her. She'll go far in the city. We've just got to get her there safely. Last night's best bargain, right here. But have you seen any treasure? Ach, dass er ihn nicht gerettet hat. Awesome! There's so much stuff! Okay, that was not what might be worth a look. Nein? Poor Karlak. She can finally seek out the touch of another. Aha, das only to be Bild. told she might not have much time left. Rings a bell? Why? Oh, hells. You didn't pick that by hand, did you? They're deadly poisonous. Ich habe Handschuhe an. Alles gut. Joking. Okay. They're safe. And beautiful. Thank you. I don't have anything to give you in return, I'm afraid. Doesn't matter. I'm sure you'll come up with something in time. It's just a token. I don't expect anything in return. Well, Eine Sekunde. perhaps I can come up with something later, all the same.
Catherick Thorne können wir auch noch befragen. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. He's an asshole. Give Shadowheart a Night Orchid. Okay. Loose plank. Snowburst. When the bird is cold damage, they also create a circle of ice around the target. Er macht cold damage. Scribbled note. Junk was a languish here. I'd hoped to be in Baldur's Gate 10 days ago, but that blasted toll housekeeper won't accept my papers. When father hears about this, he'll be furious. Something odd about this village. People skulk around like there's something to hide. The shrines of the Moon Maidens seem ill-tended and barren. I'd hoped to learn more about Catherick Thorne, the village's leader, but talk of him seems to put people on edge. I'm not sure I can bear another hour in this loathsome place. I missed that. That's a funny picture. Wasserfass? Ich wollte mit denen hinter der Bar auch noch reden. I tried telling Mr. Rowland that he'd had enough too. He didn't like it then either. Ja, vielleicht hat Ida noch was zu sagen. If this is about Roland, go away. I'm sorry he was mean. He acts like he wished we weren't here. Like he wished he hadn't saved us. But he did save you, that's what matters. Ignore him, he's more mature than you are. All this wine is making me wish he hadn't saved you. And now we're just trying to save him from drinking himself stupid. Get it, you were trying to look after him. A drunk was a dangerous thing, all uncontrolled power. Stop interfering, just stay out of his way and mine. Eigentlich immer nur Antwort 1. He did save us after all. Anyway, it's his loss. What do you mean, his loss? I found this book. Old, dusty, full of strange lettering. Pretty sure it's magic. It's some kind of magic. Roland so he could learn new spells, you know? Beats drinking till he forgets the ones he knows. I'm sure he'll love it. Maybe. Thanks for talking and stuff. Muss ich alles abgreifen, was es gibt. Oh, Katze. His Majesty. Natürlich, Katzen sind Könige. I say hiss. And yet you harm me by your very presence. This is my territory, and you're in it. My intentions are pure. I only wanted to admire you up close. I'll allow it. Quite the specimen you are. How did you come to this place? I slinked, of course. You seem like someone who knows what he's about. Heard anything interesting around here? To notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. Katzen trinken Wasser. You've had enough. Now go. Quickly. Yes. What to do? Breathe deep and move. Meow. That's on the greater healing potion. Nur Crap hier drin. War Drum. Let's have a look. Ich weiß nicht wieso, aber ich wollte ausprobieren, ob ich es kann. Kann ich hier runterklettern? Nein.
Isobel's diary. Ever since I returned, there's been a filth in me. I feel it in my very lungs. I cannot get it out. It will never out. This death that reeks within me. There are some things even the Moon Maiden cannot heal. There are some things she would never accept in her devoted. I should never have come back. Ah, hier ist die Milch. Aber ich habe so das Gefühl, sie braucht das. Sieht wundervoll aus irgendwie. Oh oh. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Save you, how do you figure that? And you, I've heard you're the protector of this inn, the banisher of shadows. Myself and Our Lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. It is. But I'd be a poor cleric in Das hätte es jemand geschrieben. of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. Ja, lass mich doch erstmal antworten. Das hält jetzt für immer? Oh. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. Natürlich kriegt Shadowheart das nicht. Places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selûnite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Oh Gott, sie hassen sich jetzt schon. Thank you, now must take my leave. Anything else I should know before heading off? Ketheric is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Was it the cat? Hello, Isabel. What the fuck are you? Is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketheric himself. Betretenes Schweigen in der Gruppe. Selbst sie ist angepisst. Isabel, do you know this man? I say we follow the winged freak. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketheric, alive. Probe his thoughts for more information. What does he want with her? Sounds like fun. I'm with you. I'm not like you. I don't take orders from the Absolute's cronies. Touch her and I kill you. What's going on? If you have something to say, say it. Marcus is trying to kidnap you. We're going to need to fight your way out of this one. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be
punished. Ja, sie approved, aber The das ist gut. Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Ich wollte schon immer zerrupfte Flügel haben. Das war mein Traum, mein alter Jugendtraum. Alle meine Dialog-Saves failen gerade. Moon Maiden, guide my hand. Come along. Okay. Shadowheart ist inspired, alles klar. Hier unten haben wir 1, 2, 3, 4 Winged Horrors, 5, 6 Winged Horrors, okay. Das können wir nur einmal pro Long Rest einsetzen, das ist auch nicht so geil. So, Flaming Fist Marcus. Können wir irgendwas Cooles an Items einsetzen? Elixir of the Colossus, interessant. Potion of Speed. Armor class, advantage dexterity, saving throws and double your movement speed. When the condition ends, become lethargic. Invisibility, poison resistance, Wizard's Bane Oil, Arsonist's Oil, Wyvern Toxin, Natural weapon with poison, that's a constitution, or become poison for the sleep. Das machen wir mal. Wir vielleicht machen können, bevor wir angreifen. Scheiße, ich habe mich nicht bewegt. Oh, holy shit, Jaheira. What the fuck? Oh Gott. Wo ist Isabel? Hier, die ist fast tot. Was wird er hier bekommen? Shocking Grasp, Cloud of Daggers. Ich weiß jetzt nicht genau, was die ganzen Pfeile bedeuten, aber die ballern die Leute wahrscheinlich in irgendeine Richtung. Fireball, Magic Missile, Melf's Acid Arrow. Ich versuche die zu vieren. Es geht nur auf die Jungs hier, ne? Und ihn. So. Einer ist fearful, das ist gut. So. Jetzt wird gekarlagt. Fuck. Zwei Meter über dem Target sein. Wir können eine Cleave machen, dann treffen wir beide hier. Und der haben uns sogar einen Critical Hit verpasst. Guiding Bolt, okay. Und heilt sich. Wir müssen sie auch heilen. Karlak müssen wir auch heilen, aber sie auch. Sie darf nicht sterben. Nice. Manip Midor. Wo auch immer du bist. Tu dein Bestes, Manip.
Roland. Roland, why didn't you do anything? Where's Maul, by the way? Paralyzed, fuck. Okay, wir müssen das auf sie spielen. Geil. Guidance, Sacred Flame, Invoke Duplicity. Critical Miss. Miss. I don't know what happened. Is it too fast? Scheiße, sie ist down. No. Won't accept. Cannot accept. Vielleicht ist es gar nicht möglich, sie zu retten, aber this I cannot accept. Nein, 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 nein. Ich wollte ja... So. Eigentlich wollte ich ja vorher rasten. So. Zumindest eine kleine Rast noch reinbauen. Weil Karlak keine Health hat. So. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Myself free. It'll make, but there are the cult. Good nose. Nasty little terrier. While you're busy in the. Okay. Jetzt kommt Flügelmann. Marcus, is that you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from. He's a flame. And true soul. My instructions are clear. Take the girl to Ketherick. Alive. What's going on? If you have something to. Yeah, you can't. Time to go. Save failed. Constitution again. Come along, Isabel. Es ist einfach so heftig, wie er die Fresse poliert. Wir müssen... Komm, wir nehmen das Weibern-Poison. Und dann missen wir natürlich. Alle gehen automatisch auf Isabel. Und er hat überhaupt kein Problem mit 4. You'll make excellent fertilizer. Jeder misst ihn. I miss you. So. Karlach. Jetzt lassen wir erstmal Items gucken. Remove Curse, Invisibility, Arcane Interference, Vampiric Touch, Scroll of Web, Burning Hands, Protection from Energy, Sickness Protection from Good and Evil.
Dann ragen wir halt erstmal. Und sie greift ihn an und trifft ihn. Trifft ihn sehr gut. So, Shadowheart. Wir machen Invoke Duplicity. Und wir heilen Isabel. Und gehen hier ganz nah an den ran. Damit er sich unangenehm fühlt. Kill ihn. Nice. Ah. Aber alle greifen es Isabel an. Alle greifen es Isabel an. Marcus darf jetzt nochmal. Invoke Duplicity is gone. Critical Miss. Knock unconscious. Oh, fuck, sie wird einfach auseinandergenommen. Das ist halt Absicht, dass ich es nicht schaffe, ihn zu besiegen. Throw Item. Er ist dazed und immune to Vibrant Toxin. Natürlich sind die alle immun zu dem Toxin, was ich gerade benutzt habe. Fuck. Es ist halt, glaube ich, ernsthaft so, dass es keine Chance gibt, sie zu retten. 1, 2, 3, 4. Mist, ich hätte alle 4 auf ihn machen sollen. War nicht so smart. Willst du jetzt hoch oder willst du runter? Isabel, tu was. Ach Gott. Es wird halt da komplett neben Angel genommen. Can't reach destination, can't reach destination. Frage ist warum? Hier kann ich Destination reachen. Normaler Angriff. Wir können nichts anderes machen. Wir sind alle paralyzed. Sie kann nicht mehr heilen. Hat sie irgendwas in Items? False Life, Darkness, Mage Armor, Scroll Sleep. From Energy, Sword of Magic Weapons, Code of Hold Person. Der ist doch humanoid. Wenn der nicht humanoid ist, was dann? Acid, Grease, God of the Dead, Mirror Image.
Oh, hat nicht geklappt auf sie. Wir können nichts mehr werfen. Sentinel, sehr gut. Wie sie halt alle auf sie gehen, ey. Und dann darf er nochmal dran und jetzt ist sie dead. Ist es theoretisch möglich, sie zu retten? Isabel! No! What in the nine hells happened? Marcus was a true soul. He said he was taking Isabel to Catherick Thorm. God spare us. Catherick was planning our demise all along. Listen closely, for there's very little time. Even if last light falls, your mission does not change. You must find Catherick Thorm. And you must kill him. As impossible as that task sounds, there must be a way to break the spell that makes him invincible. There are secrets in this ancient waste hidden from... But hark. Hark! Something stirs. What about my tieflings? It's happening. They'll all be taken by the shadows. Only by the grace of Isabel's spell will we be spared the same fate. We cannot hesitate. Not even for those we knew. Those we cared for. They're no longer who they were. Still your hearts. And steady your hands. To battle! Oh mein Gott. Das sind ja aber Quartermaster, Harper, Dämon. Es kann doch nicht sein, dass alle Tieflinge auch das sind. Damit sind die Quests ja auch komplett wack. So, ne? Was ist mit... Da, Alfira ist tot. I cannot accept that. I literally cannot accept that. There has to be something to... There has to be a way to change what happens. Aber ich kann das heute nicht mehr machen. Der Kampf dauert zu lange dann. Ich muss hier aufhören, erstmal für heute. Und wir schauen uns das nächste Mal an. Wir reden jetzt auf jeden Fall noch nicht mit ihr. Weil es ist... Ne? Es kann nicht einfach sein, dass sie einfach so alles sterben.
Oh Gott. Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at Raphael? that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting them out. And this is our problem. How exactly? Forget it. This S can run in the tower for arcades. They're so powerful. How did they manage to get captured? Well, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting her priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Okay. Bevor ich mit Karlak, muss ich erstmal hier mit anderen noch reden. Something's on my mind. You know, I feel a connection between us. Karlak ist die Like wichtigste. we're two souls walking the same path. You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. Ambition. What do you mean naive? Just that you have a big heart. You like doing what's right. So I was thinking, what would be the right thing to do when we get to Moonrise Towers? When we come face to face with whoever's controlling the parasites in our heads? Destroy the cult and its evil forever. I can get rid of this worm and get back to my life. Gods! Try to think outside the box just a little. Consider the parasites in our skulls and think how many others have the mind flayers infected. Hundreds. Thousands. And they're not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. Das ist nicht right. Evil power, I won't do it. And how would we do that exactly? Until it transforms into mind flayers, you mean? That's just the thing. If we control the parasites, then we can order them. Ja, komm, als ob das so funktionieren würde, so einfach. With none of the tentacles. Das redest du dir gerade schön. There's an opportunity here. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe and liberate the world from this evil. Nope. So much for thinking you had ambition. Ja, Still, hatte ich we're halt not nie. there yet. Maybe you'll see the light. Yet. Du dachtest halt, ich hätte Ambitionen, aber ne, hat er keine. Oh, es tut mir leid, dass du hier mit uns rumhängen musst. In dieser dunklen Welt. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich brauche Laser in meiner Gruppe auf jeden Fall. Scratch's tail wags enthusiastically. Gale ist nicht so wirklich gut. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Meinst du Astarion? Hallo auf jeden Fall. Ich wollte zuerst mit Will sprechen. Wo ist hier Will? Hier. Jesus. Haben uns sehr schön verteilt.
Und natürlich Gale von meiner Party. Seine identifizieren. Ja, ja, also... Wait, what? Who are you? Achso, du bist der Druide. Gale, bitte verlass mich. What's on your mind? Diese Idee hat ihm bestimmt sein eigener Wurm in den Kopf gepflanzt. Need you to remain in camp. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime, idling away the hours. Das Gute ist, ich bin auf Astarion nicht angewiesen, wenn ich selbst einen Rogue spiele. Das ist halt mal so ein Pakt abschließt, Junge. Inside and outside the hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Such an asshole. Das bestätige ich. It's not like you have a choice. Do the mission or rot in the hells. I thought you were supposed to hunt devils. Doesn't this violate your contract? Ah, interessanter Punkt. The same thought crossed my mind. I'm only to hunt the infernal, the demonic and the heartless. But nowhere was it stated that I can't help one. Either we find it, or I'm made a mindless blob clawing at demons on the front line of the blood war. Ja, also, ne, wenn du selbst deinen Helden oder deine Heldin spielst als moralisch flexibel, dann ist natürlich Astarion in der Gruppe auch eine sehr nette Addition. Sag mal so, ich würde Astarion auch in die Gruppe mitnehmen, hätte ich selbst nur einen Fighter-Charakter. Weil man braucht ja einen Rogue. It's not going to happen. You mean too much to the Sword Coast. That's horrifying, I'm sorry to say. So you're bound to be a lemure, no matter what. You are everything you accused Karlach of being. I'm not sorry for you. I always knew what my future held, and I know I chose right. The cultists have taken your father to Moonrise Towers. Florix Then we know our confirmed it. mission. All roads converge at Moonrise. Ja, ja, das war schon von vorher klar. I was 11 when the Councillor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day. The Councillor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Also direkt 2 Sneak Attacks auf einen starken Gegner. Ballert definitiv. Aber so rein charakterlich nervt mich Astarion so ein bisschen. So unter uns. Why bother with Ravengard? The cults either murdered him or infected him by now. The cult must have some reason for taking your father. They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. To Moonrise, then! We can't and we won't. The shadows be damned. Raphael is making a bid for Maul's loyalty. What do you make of it? A blushing apple begging to be plucked. He wants more than her loyalty. He wants her soul. Maul's an obstinate one. If she's of a mind to team up with Raphael, there's no change it. I tried to warn her, but she wouldn't listen. She'll make the right decision. You'll see. I think she will. If not, well, jeder ist dann doch seines Schicksals Schmied ein bisschen. I can't imagine what cruel penance Maul would pay if she were ever to resist that fell bastard. Also ich meine, Astarion, den Voice Actor und der Charakter an sich, so rein vom Design, finde ich wahnsinnig geil. Also, ne? Finde ich super. Aber rein spielerisch, nehme ich den nur mit, wenn ich beim nächsten Playthrough als Evil-Charakter mache. If death is soon to take Karlach, she should make every moment as rich as the last. Fight viciously, roar loudly, step boldly. She must make herself known. Alles klar. Komm mit mir in die Party. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen mit unserer Liebsten reden. God damn it!
Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? It's probably something far worse. Will's relationship with Mizora is transactional. He helps her and she has to help him. This could end in our favor. Would sacrifice the savior, it's time to repay the favor. If you don't help Mizora, will turn Will into a lemure. Could you live with that? Cross the bridge when you get there. Devils never lose. Ja, das Casino gewinnt immer, wir wissen es. Aber Loopholes. Here and there, but the house always wins. Nehmen das Maximum aus dem Game zu holen. Ja, das habe ich mir auch gemacht. Und deswegen ist meine Heldin Anna. Ich weiß nicht, wie viel D&Ds Games du gespielt hast. Sie ist aus Planescape Torment. Also nicht und meine Ballen ist egal, ist einfach nur horny. Das ist gut. Und so wie ich sie damals in Erinnerung hatte, war sie eine chaotisch gute Tieflings-Diebin, die sich nicht mit allzu bösen Charakteren abgibt. Die versucht sich einfach ihr Leben durchzuschlagen. Aber immer noch so auf dem Weg des Guten ist. Und ja. Oh, hi. So, das Schicksal meint's nicht immer gut, hat es nicht immer gut mit ihr gemeint, aber sie ist deswegen nicht abgestiegen und tritt deswegen auf alles drauf. You got a second upgrade. How does it feel? Incredible. Like I'm really Das erste D&D alive. Like we can finally be real. I can be close to you now, without fear, without thinking too hard. We can just be. Also D&D habe ich auch nie im Pen Paper gespielt. Ich rede auf einem D&D Videospiel. Das Einzige, was dem nahe kommt, war Dragon Age. Ja, Dragon Age war ja gemacht von BioWare, die ja auch Baldur's Gate 1 und 2 gemacht haben, weil sie nicht mehr die D&D-Lizenz hatten, glaube ich, und deswegen so ein eigenes RPG-System aufgebaut hat. D&D, ja, hallo, Baldur's Gate 1 und 2 und Planescape Torment und Pathfinder, die 2 Pathfinder-Games, Icewind Dale 1 und 2, da, also, meisten davon sind ein bisschen älter, aber Pathfinder sind ja relativ neu. Letzten 5, 6 Jahre oder so gewesen. I have never been more excited. Also, ich hab den Dialog gerade nicht zugehört. Sorry. Get a second upgrade. Incredible, like I'm really alive. Like we can find a miracle close to you now without fear, without thinking too hard. We can just be. You've earned it after what Damon said about your engine won't survive in the material plane. I don't want to think about that now. Okay. I want to think about now. I'm so happy. That's all I need to know. Genau. Allen bekannten D&D-Göttern, von denen es ungefähr 280 gibt. Danke ich genau auch für Baldur's Gate 3. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Spiel rauskommt und dass es so gut wird. I was hoping you'd say that. Noch kein Dämonensex? Oh, okay, gut. Non-lethal damage? What? Use your lightning quick reflex to protect yourself. When an attack hits you, you only take half the damage. So, dann ist das als passives. Naja. Hey you. Okay. Also ich habe es noch nicht durchgespielt, aber gerade was Akt 1 mir geboten hat an Möglichkeiten und an Story und an Geschichten, die du auch übersehen kannst, zum Beispiel ihn hier, und kleinen Details, und es ist einfach Wahnsinn. Und auch, was du halt alles an Wegen gehen kannst. Das Einfachste, entweder ich springe einfach verschiedene Wege entlang und komme dadurch ins Haus rein, oder ich knack die Tür, und sowas liebe ich einfach. So ein richtiges Rollenspiel-Feeling. Das ist genial.
Traum. The voice of the Absolute is strong here and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. Kurz vor Akt 2. Ja, ich bin gerade in Akt 2. But it's good to see you're making progress. You took an unexpected route here. Du könntest also in Spoiler-Territory sein. Bei meinem Playthrough hier. I did a brave thing. It wasn't even a choice. They needed my help. It doesn't seem like my help did them much good. The cultists caught up with them. It was a waste of time. Didn't do it for them. The goblins were in my way, so I killed them. Nee, wir nehmen die zweite. Don't be so hard on yourself. It's not your fault the world is wicked. You did the right thing. The hurt runs deeper than she's willing to show you. Are you alright? Don't you dare drop my protection. Emma, what, are you alright? Yes. Yes, I am. Beneath the resilient veneer, a touch of fragility. She needs comfort. You look terrible. Do you need a hug? Ach, komm. Guardian Spirit. Umarmung hilft viel. It's been a very long time since someone did that. For me. Ich finde es auch mega, dass die letzte Entscheidung, was jemand will, was ich getötet und dann leider warst du rausgehen. Ja, das habe ich auch nicht ausprobiert. Natürlich hätte ich einfach auch so Sachen einfach mal auf gut Glück ausprobieren können. Hätte vielleicht noch einige dumme Sachen rausfinden können. Ja, es sind so Details, wo die einfach über jahrelange Entwicklung die Entwickler gedacht haben, was passiert, wenn der Spieler vielleicht das macht? Und zack, haben sie es programmiert. Deswegen, diese Liebe zum Detail finde ich echt super. You looked like you needed it. Of course. It just doesn't stop. Vor allem die moralischen Entscheidungen, genau. Energy. Wave after wave with hardly a breath between them. Der Arm sieht gebrochen aus. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Aber ich bin mit dem Kauf hier auch ein bisschen länger gewartet, weil ich auch erst wollte, dass die Probleme, die dieses Spiel hat, durch die ersten Patches ausgebügelt wurden. Was ja auch eigentlich bisher geschehen ist. Also die größten Fehler wurden aus dem Spiel geholt und deswegen habe ich mir auch gedacht, so jetzt kannst du es kaufen, jetzt spielst du es durch. Ich habe, glaube ich, alles gemacht hier, was ich machen wollte. Ich brauche hier nichts mehr. Ich habe mein Team getauscht und wir gehen zurück. Nicht sofort gleichzeitig mehr gekauft, sobald es released wurde. Ja gut, das war auch ein Punkt. Aber trotzdem wollte ich warten, bis dann die ersten Patches die größten Sachen Probleme aus dem Spiel geholt haben. Und dann sicher zu gehen, okay, die fiesen Bugs sind raus, die kleinen Schnitzer sind raus. Jetzt kann ich auf jeden Fall sorgenfrei zugreifen. Control C Invisibility. So. Aber jetzt wird gespeichert. Und zwar Save Isobel. Denn das war's für heute. Ich habe leider wenig Zeit nur noch. Ich habe wichtig den vollen Preis direkt bis hin zu bezahlen, nicht wegen dem Keyshop. Genau, damit man es mir auch zurückgeben kann, falls es wirklich scheiße ist. Einfach um Laien auch zu unterstützen für Baldur's Gate 4. Oh, Baldur's Gate 4 wird wahrscheinlich, wenn es kommt, noch sehr lange dauern.
Also ja, es wäre wundervoll, wenn es das gibt. Wenn die es in Angriff nehmen, das zu machen. Dann wäre das Wahnsinn. Also ich meine, sie haben ja einen riesen Vertrauensbonus, obwohl sie hatten ja schon davor einen riesen Vertrauensbonus durch die Divinity-Reihe. Aber durch Baldur's Gate 3 hat man ja gesehen, dass sie wirklich die Scheiße rausholen können. Also, und so ein riesen Ding basteln können. Ich denke, wenn sie Baldur's Gate 4 in Angriff nehmen, könnten sie auch vielleicht... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen mehr Geld sammeln von Leuten, weil mehr Leute sagen, okay, die haben Baldur's Gate 3 gut gemacht, jetzt kaufe ich auch in den Early Access rein, damit die noch mehr Kohle haben, um dann auch Baldur's Gate Silent Hill 4, was laber ich, um dann auch Baldur's Gate 4 zu bauen. Also ja, wenn die noch einen neuen Early Access mit dem Teil 4 machen, so in einem Jahr oder in 2, werde ich wahrscheinlich auch den Early Access schon kaufen. Weil den Vertrauensvorschuss haben die sich wirklich verdient. Und dann mit Unreal Engine. Schreibt mir das so. Fehlt noch ein E am Ende von Engine. Mit Unreal Engine 5, genau. Nee. Das muss nicht so mega geil aussehen. Ich finde, weil die Engine, die sie haben, jetzt auch für Baldur's Gate 3 und auch für Divinity Original Sin 2 davor, die ist ja sehr gut für Rollenspiele. Die ist ja optimiert, sag ich mal, für Rollenspiele, weil du halt auch so rumlaufen kannst und so springen kannst und verstecken kannst und alle Sachen durchsuchen und kannst überall Sachen verstecken und du hast diese Würfelchecks und so alles. Das ist ja alles in dieser Engine drin. Wenn du das umschreiben würdest auf Unreal Engine 5, bräuchtest du nochmal 5 Jahre oder so, um das da nochmal umzuschreiben. Sehr deutlich geiler aus, ja, aber Baldur's Gate 3 sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Deswegen sage ich lieber auch für Teil 4, nehmt die gleiche Engine, weil die funktioniert, was das Game-Gerüst, also das Gameplay-Gerüst angeht. Funktioniert die einfach perfekt. Genau, auch wenn man sich die Cutscenes außerhalb von Dialogen, innerhalb von Dialogen anschaut, die sind richtig geil animiert. Die Effekte sehen gut aus. Plötzlich kommt ein Drache und ballert alles weg, ne? Die Anfangssequenz mit dem Schiff und den Drachen und den Dämonen und so. Mua, ne? Kuss, auch wenn dann vielleicht die jetzt nicht super aufgelöst sind und mit HDR und was weiß ich was. Ne? Genau, Gänsehaut. Der Start. Deswegen. Müssen sie echt nicht. Sie können natürlich ihre eigene Engine grafiktechnisch aufbohren, höhere Texturen und so, bla bla, von mir aus, sollen sie machen. Aber das Grundgerüst, was sie in dieser Engine haben, was Gameplay angeht, auf jeden Fall beibehalten, weil das macht einen der Hauptfaktoren aus, warum Baldur's Gate 3 so gut ist, dass du halt so kleinen Details arbeiten kannst mit den verschiedenen Skill-Checks und vor allem du kannst das Level halt so aufbauen, dass du dich als Charakter rumspringen kannst, an Sachen entlang und dann so geheime Wege in die Levels einbaust. Ne? Und freundlich genau für ältere PCs auch noch. Wenn du halt dann die Grafik runterbohrst, wo es dann nicht mehr dann so geil aussieht. Aber egal, ich bin raus für heute. Schön, dass du hier warst, Vutura. Schön, dich zu sehen, weil hier ist ein nettes Gespräch. Wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns nochmal beim nächsten Play. Ich möchte dir auch nicht spoilern, wie gesagt, ich bin in Akt 2, wenn du noch nicht Akt 2 bist, könnte da Spoiler drin sein. Hab einen schönen Abend. Bis dahin. Adieu.